So what brings you to this part of town? A student there is accusing me of rape. Male or female? 블루베이 고등학교의 상담교사인 샘 롬바르도. 비록 머리는 좀 잘리지만 잘생긴 얼굴 덕에 많은 여성들에게 인기 대폭발인데 형사인 글로리아도 그가 마음에 드나 봅니다. Actually, I thought he was kind of cute. I'd do him. 게다가 이 지역 최고 갑부의 딸인 켈리 라이언 역시 그를 짝사랑하죠. Settle down. The only thing I'm gonna miss in this dumbness. So who's washing your Jeep this weekend? Why don't you come over Sunday and you can wash all the mud off? Deal. 켈리는 주말을 맞아 그의 차를 세차해 주겠다며 친구가 찾아오더니 이렇게 옷을 적시고 이내 세차가 끝나고 켈리는 묻습니다. Aren't you forgetting something? Your coupon. We gotta have it. Okay, let me look for it. 샘이 집으로 들어가자 켈리는 대범하게도 Go. Are you sure? 그런데 이게 어찌된 일이죠? 켈리가 옷이 찢겨진 채 잔뜩 겁이 먹은 얼굴로 샘의 집에서 나옵니다. 다음날 학교도 제껴버린 켈리에게 엄마인 샌드라가 걱정스러워하며 무슨 일이냐 묻자 I was raped by Sam Lombardo. My daughter does not get raped in Blue Bay. That son of a bitch must be insane to think he can do this to me. 산드라는 곧바로 변호사와 함께 경찰서를 찾아 샘을 고소하고 켈리는 형사들에게 강간당하던 순간을 진술합니다. His hand was in my shorts. I said stop. I screamed. I mean, that's how it sounded in my head. He said no little girl can ever make me come. 다음날 학교엔 순식간에 소문이 쫙 퍼졌죠. 샘은 여친 바바를 찾아가 결백을 주장하지만 산드라 변호사인 그녀의 아버지는 You're finished in Blue Bay. 게다가 산드라는 학교 이사회를 소집해 샘의 자격을 정지시켜버렸습니다. You're gonna need some help with this one, Sam. You're gonna need an attorney. 샘은 소송문 끝에 변두리의 켄 보든이라는 변호사를 찾아가죠. Your relationship with the girl. She's a student. I was her guidance counselor. Beyond that, there was no relationship. Well, you got nothing to worry about. 한편 켈리의 동급생인 수지의 연락에 그녀의 집을 찾은 형사 듀켓과 글로리아는 1년 전 벌어진 샘의 또 다른 강간 사건을 듣게 됩니다. This man rape you? Did Sam Lombardo rape you? Yeah, okay, he did. He pushed me to the floor and he did it to me. He did say one thing first. He said, no little bitch can ever make me come. 드디어 많은 사람들의 관심 속에 재판이 열리고 변호사 켄은 불량 학생인 수지가 문제를 일으킬 때마다 샘이 징계를 막아주려 애를 썼다며 그녀가 거짓 증언을 하고 있다 주장합니다. When you were arrested for possession of narcotics, you call Mr. Lombardo. So 1 month after you say this man raped you, you go to him for help. But Mr. Lombardo wasn't there this time, was he? It was summer, he was gone, and you spent 6 months in a state correctional facility. 당황해하는 수지에게 거짓 증언으로 또다시 교도소에 갈 수 있다며 진짜로 샘이 강간한 게 맞냐고 묻자 I just wanted to hurt Mr. Lombardo. Callie's pissed at Mr. Lombardo, too. She's in love with him. And then she found out that Mr. Lombardo was doing her mom, and that was it. Kelly! You skanky! Just get the hell away from me. 하는 수 없이 산드라는 울며 겨자 먹기로 켄의 사무실에서 샘과 합의서에 사인을 하고 켄은 그에게 합의금도 생겼으니 마음껏 즐기란 말하지만 샘은 아직 걱정이 태산입니다. Some sort of equity loan? Guess he's on the board of directors at the bank. 결국 샘은 모텔로 거처를 옮기고 켈리의 등살에 학교도 관두게 됩니다. Why don't you start f***ing her again? You can spend it together. I fucking hate you! You see, Art, I couldn't come back even if I wanted to. 무거운 마음으로 모텔로 돌아온 샘. 그런데 누군가 모텔에 침입한 흔적이 보이고 그 흔적을 따라가 보니 So you got my mom's money. How much? Your turn to pay. Wow, it worked! We screwed the bitch! Is you're coming here? That's what's wrong. 샘은 사람들이 알면 위험하다며 화를 내는가 싶더니 이내 뜨겁게 키스를 하는데
much is 8.5 million divided by 3? 네, 수지까지 포함해 세 사람 모두 한 패였습니다. 샘은 아직은 조심해야 될 때라며 긴장하라 말하더니 켈리의 옷을 풀어 헤치. 그리고 이어서 무릎을 꿇고 그렇게 켈리의 팬티를 벗기고는 야 그걸 왜 주머니에 넣었니? 이리 줘. 며칠 뒤 샘의 합의금을 확인한 듀켓은 자신들이 감쪽같이 속은 것 같다 말합니다. I mean, Lombardo was eyeball deep in debt before this whole thing started, trying to keep up with a pricey piece of trim like Barbara Baxter. I mean, that's expensive. Unless you're setting Sandra Van Ryan up for the big payday. Kid's got money in trust from her grandfather. She can't touch it until her mother dies. They jumped us, Barbara. They jumped us. Right from the start. 듀켓은 곧바로 켈리를 찾아가 다 알고 있다며 그녀를 추궁하자 You're out of your I mind. mean, it's hard enough for one person to keep a secret, let alone three. You don't think that little freak Susie's gonna hold up, do you? 그날 밤 수지를 찾아간 듀켓은 샘과 켈리에게 이용당하지 말라며 경고합니다. You don't really think Kelly and Sam are gonna share that money with you, do you? Leave me alone. I'd want a clear head right now if I were you, so I could keep a real close eye on my new friends. 듀켓의 말에 불안감을 느낀 수지는 곧바로 켈리를 찾아가고 켈리는 샘에게 전화를 걸어 어떻게 해야 하는지 묻습니다. We gotta stick to the plan, okay? Calm the bitch down. If she can't get a fucking grip, you know what? I'll handle it. 듀켓은 자신이 촬영한 영상을 반장에게 보여주며 자신들이 속은 거라 말하지만 반장은 짜증만 낼 뿐입니다. Listen, both of you, you're not on a case, all right? Because there is no fucking case. Get out of these people's lives. Hey, Ray! 한편 켈리는 수지와 함께 바닷가에 도착하고 이내 샘 역시 합류해 수지를 안심시키죠. A little champagne. Kelly, you got a blanket or something in the back of your mom's rover? 샘의 말에 켈리는 차로 가서 담요를 꺼내는데 갑자기 켈리가 수지의 비명소리를 따라가자 수지는 보이지 않고 피에 젖은 와인병을 든 샘이 걸어옵니다. So you say she didn't come home last night? Well, she's been talking about going to L.A., but her clothes are all still here. It's starting, Gloria. This is how it begins. 듀켓은 수지와 친하게 지내던 남학생과 함께 그녀가 자주 찾던 바닷가에 버려진 보트로 향하고 이내 그의 눈에 들어온 것은 그날 저녁 켈리를 감시하던 듀켓은 혈액이 수지의 것으로 판명됐다는 글로리아의 연락에 분노하며 켈리의 집으로 향합니다. Hello, Kelly. What are you doing here? 징계위원회가 열리고 듀켓은 켈리가 먼저 자신을 쐈다며 정당방위를 주장하지만 Our investigation concludes that this was a good shooting, but that's irrelevant. You are, as of now, terminated. Forfeiture of pension and benefits. 엄청난 합의금으로 마음껏 여유를 만끽하는 샘. 잠시 후 집으로 돌아온 샘을 반기는 뜻밖의 인물. 네, 다들 예상하셨죠? 지금까지 샘과 듀켓이 서로 짜고 친 고스톱이었습니다. Kelly wasn't supposed to die, Ray. It wasn't part of the plan. Yeah, well, look at it this way. Every cloud has a silver lining. Now there's no loose ends. 다음날 샘과 듀켓은 보트에 몸을 싣고 진정한 해피라이프를 보냅니다. 그런데 갑자기 샘이 뭔가 꺼림칙한 얘기를 하죠. The Jenny sheet must be caught on something. Why don't you go starboard and see if you can unhook it? 샘의 말대로 듀켓은 뱃머리 쪽으로 가 아래를 보는데 순간 Guess I forgot to tell you, Ray. One hand for the boat, the other one for yourself. Ray! Nice try, motherfucker! You're dead! No, I'm not. 듀켓을 깔끔히 처리한 수지는 축하의 의미로 샘과 건배를 합니다. I want to trim this sail. Grab a hold of that winch. 수지가 윈치 쪽으로 가자 샘은 갑자기 몸에 이상을 느끼게 되죠. Susie.
Before sailing away on the Helios, Medea killed King Creon and the princess with what? Poison. Good guess. She's alive. 어느 작은 마을에서 변호사로 일하고 있는 네드 라신. 저처럼 여자를 아주 많이 밝힙니다. Why do they make these damn skirts so hard to zip? 하지만 변호사로서의 실력은 빵점이죠. The next time you come into my courtroom, I hope you've got either a better defense or a better class of client. 어느 날 라시는 평소처럼 술 한잔하며 산책을 하다 한 아리따운 여인을 발견하고 그녀에게 접근해 추근덕대는데 Meaning I'm not looking for company. 여자는 그를 피해 자리를 옮기지만 그는 거머리처럼 따라붙는데 여자의 대답이 그를 더욱 자극합니다. I told you, I've got a husband. He's out of town. Only comes up on weekends. I'm liking him better all the time. 카판대에서 아이스크림을 사며 계속 대화를 이어가는 라신. 하지만 여자는 실수로 아이스크림을 쏟고 Oh, nice move, Maddie. Maddie? Would you get me a paper towel or something? Right away. I'll even wipe it off for you. You don't want to lick it? 네? 감사합니다. 라시는 헐레벌떡 화장실에 가서 냅킨을 물에 적셔 나오지만 여자는 사라지고 없습니다. 여자를 또다시 만나고 푼 라시는 며칠 동안 그 주변을 서성이지만 만남에 실패하고 허탈한 마음에 술집에 들어가 술을 마시려는데 Look who's here. Isn't this a coincidence? This is the only joint in Pinehaven. 두 사람은 속내가 빤히 보이는 무의미한 대화를 나누다 사람들이 의심하지 않도록 연기를 합니다. Would you mind leaving before me, waiting in your car? Now leave me alone. 술집에서 나와 매티의 차를 뒤따르는 라신. 근데 이 매티라는 여자 엄청 부자군요. 목적은 딴 데 있지만 바로 침대로 가기엔 좀 그러니까 2층 테라스에서 잠시 집구경하는 척 하다 What's that? Boathouse? 드디어 본론으로 들어가려 하자 I think you should go now. 매티는 1층 현관에서 그를 보냈는데 어째 인사말이 좀 묘합니다. Thank you, I'm sorry. I shouldn't have let you come. 라시는 자신의 차로 돌아가지만 2층의 풍경 소리가 그를 붙잡고 다시 되돌아간 라시는 의자로 현관을 부수고 매티와 키스를 합니다. 한바탕 고사를 치른 두 사람은 또 합니다. 그리고 또 하고요. 계속합니다. You are killing me. I'm red. I'm sore. I'm about to fall off. 이제 매티는 조금씩 걱정이 되나 봅니다. What are you doing? I have to wash these. Afraid of your maid? Is that why you started smoking my brand? 어쨌거나 좋은 시절은 일단락되고 주말이 다가옵니다. He's coming up tomorrow. I can't stand the thought of him. 매티에게 푹 빠져 아무것도 손에 잡히지 않는 라신. 드디어 남편이 떠나고 신나게 매티의 집으로 가는데 Hey lady, you wanna 어머나 다른 사람이군요. You must be looking for the lady of the house. Ned, this is Marianne. 메리가 인사하고 떠나자 라신은 자책합니다. I'm sorry. I gotta be more careful. Marianne's an old friend. She wants me to be happy. 두 사람은 오늘도 열심히 만리장성을 쌓은 뒤 베이티의 남편이 가진 엄청난 재산에 대해 얘기하는데 I'm afraid because when I think about it, I wish he'd die. That's where we're at, isn't it? 라시는 베이티에게 혼전 계약서에 대해 묻습니다. It's bad. I get some money for a year, not much, that's it. Does it matter, Ned? No. God, you make me happy. 어느 날 라시는 단골 레스토랑에서 베이티와 그녀의 남편 에드먼드를 만나게 됩니다. Had a client who wanted to buy the house. I told him we weren't selling. Right. Evan Walker. Nice to meet you. 이렇게 세 사람은 함께 자리에 앉고 매티는 화장실에 간다며 잠시 자리를 비웁니다. She is a lovely lady. If I thought she was seeing another guy, I think I'd kill the guy with my bare hands. 그리고 이어서 에드먼드는 매티의 과거에 대해 얘기합니다. You'd never believe the Dorcas she was with when I met her. They want to get rich, they want to do it quick, they want to be there with one score. I'm a lot like that. 다음날 예정에도 없이 라신의 사무실에 찾아온 매티.
식사 자리가 너무 불편하고 힘들었다며 울먹이죠. Oh God, I love you. I couldn't call. Have to be very careful now about the phones. Why, Ned? What's happened? Because we're gonna kill him. 남편의 누나가 재산의 반을 갖는 게 불만인 매티는 유언장의 내용을 바꾸자고 하지만 Nothing strange can happen in his life right now. Not one thing out of the ordinary. He'll get half of everything else. It'll be plenty no matter what it is. We're going to be satisfied. We're not going to get greedy. I'm sorry. I know you're right. 라시는 자신이 예전에 변호를 맡아 도움을 줬던 테디를 찾아가 폭발물 설치에 대한 자문을 구하는데 Why don't you let me do it for you? Gratis, I'll do it. This is not shit for you to be messing with. 라시는 마이애미로 이동해 호텔 방을 잡고 차를 렌트하며 알리바이를 만든 뒤 새벽에 몰래 마을로 돌아옵니다. 한편 매티도 작전을 실행하죠. Don't stop. You try to kill me? 이렇게 남편의 체력을 바닥나게 한 뒤에 What's wrong? I think someone's downstairs. A nameless bastard. Amy, what's that? 남편이 생각지 못하게 총을 들고 1층을 살피자 He has a gun. Where? 라시는 폐쇄된 건물 지하에 에드먼드의 시체를 옮기고 미리 준비한 폭발물을 설치합니다. 며칠 뒤 라시는 에드먼드의 변호사에게서 전화를 받게 되는데 그가 알 수 없는 얘기를 합니다. Mrs. Walker has submitted the new will you wrote up there. And frankly, Mr. Racine, I think we may have a problem. In fact, I think it might be best if we could all get together up there. And I've asked Mrs. Kraft, Mr. Walker's sister, to join us also. 라시는 약속 장소에 도착하고 그곳엔 에드먼드의 사망 사건을 맡고 있는 라신의 친구, 검사 피터도 자리에 있습니다. 변호사는 먼저 매티의 친구 메리에 대해 묻습니다. You witnessed Edmund Walker's signature, along with this Miss Mary Ann Simpson. Apparently it will be impossible for us to contact Miss Simpson. She was visiting on her way to Europe. When she returns, I'm sure she'll be in touch. 이어서 변호사는 한참 동안 새 유언장의 법적인 문제에 대해 얘기하고 In writing the will, I'm afraid Mr. Racine violated what's known as the rule against perpetuities. In fact, it seems there were problems with an estate in a case 4 years ago. Accusations of carelessness, a malpractice suit. I think he called it the Gorson case. 하지만 매티와 시누이는 당최 알아들을 수가 없죠. It means, I'm afraid, that Edmund's will is invalid. Edmund Walker died intestate, as though there were no will at all. In the state of Florida, when a person dies without a will and there are no children or surviving parents, then the spouse inherits everything. My God. 라시는 꺼림직한 마음을 안고 집으로 돌아오는데 집엔 친구들이 먼저 와 있고 형사인 오스카가 라신에게 묻습니다. Well, what was this Simpson story? On her way to Europe. Passport people didn't have any record of that. 친구들은 걱정되는지 그를 만류하죠. That lady may have just killed her husband. Watch yourself. 매티는 오래전 변호사 사무실에서 일했을 때 얻은 지식으로 유언장을 변경했다 말하지만 라시는 그녀에 대한 신뢰가 조금씩 깨져만 갑니다. I swear, I never would have used it if I'd known about your case. But you must believe one thing. I love you. I fired the housekeeper. We're all alone now. 라시는 친구들에게 자신의 알리바이를 대며 사건과 무관하다 얘기하자 Seems that Walker always wore glasses, steel rim glasses, real fanatic about them. It's looking more and more like he was killed somewhere else and brought there in his own car. Don't say that. Don't say you don't have them. I swear to you, I don't. What's wrong with you? 라신의 추궁이 계속되자 매티는 가정부를 의심하죠. That's why I fired her, because after Edmund's death, she started acting strangely. She was always watching me. She was listening to all my calls. Don't you think we would have heard from her by now? 매티는 어쩌다 자신들의 관계가 이렇게 되느냐며 슬퍼하고 I'd kill myself if I thought this thing would destroy us. 라시는 또다시 무장해제가 됩니다. 하지만 일은 계속 꼬여만 가죠. Now someone's trying to give us Edmund's glasses. Our negotiations are continuing. 그리고 이어지는 피터의 충격적인 얘기. From 3:30 to 5 a.m. on the night Walker was killed, someone called your hotel room repeatedly. Your phone rang and rang, but you didn't answer. Someone's putting you into deep trouble, my friend. 상황은 계속 라신에게 불리하게만 돌아가고
주변에서는 온통 매티에 대한 믿음을 깨는 소식들만 들려오는데 우연히 만난 옛 동료 변호사가 뜬금없이 매티에 대한 얘기를 꺼냅니다. She said she was going up there and wanted to know about lawyers. So I gave her your name. Did you tell her about the Gorson case? Hey, pal, I was trying to get you work. 그리고 이번엔 테디가 매티에 대해 얘기하죠. This broad came to me last week. A real looker. She said that you told her how she could reach me. And I figured that you must have because she knew all about it. She said that you wanted another one. 사무실에서 매티의 전화를 받는 라신. 매티는 자신은 마이애미에 있으며 드디어 돈을 받았고 게다가 안경도 찾았다며 기뻐합니다. Betty had them. She wanted money. That's why I had to come down here. She made it all very difficult, but I think it worked out. She's putting them in the boathouse, in the top drawer of the dresser in the boathouse. I think you better get them right away. I don't trust her. 라신은 매티의 말대로 보트 창고에 가고 잠시 망설이다 틈을 통해 내부를 보는데 라신은 에드먼드의 총을 꺼내고 매티를 기다립니다. 이윽고 매티가 도착하고 매티는 라신에게 다가가는데 Hey, what is that? I think you know. It's the glasses, Maddie. Were they there? Maybe I missed them. The way you missed them that night. 매티는 모두 오해라며 사랑한다 말하고 I love you. You've got to believe that. How can I prove it to you? What can I say? 라신은 보트 창고에 가서 안경을 가져오라고 얘기합니다. I'll go and look for them. Ned, no matter what you think, I do love you. 그렇게 매티가 창고로 향하자 라신은 시간은 흘러 라신은 철장 신세가 되고 오스카에게 창고의 시신은 매티가 아닌 다른 사람일 거라 주장합니다. Her teeth were left, man. That was Maddie Tyler Walker. 하지만 라신의 생각은 변함이 없죠. Maybe she was using this other girl's name since she first met Walker 3 years ago, since she first spotted him and decided to take him one way or the other. Maddie was the kind of person who could do what was necessary. 어느 날 라신은 자신이 주문한 소포를 봤는데 그것은 바로 한 고등학교의 졸업 앨범입니다. 한 편의 비디오, 사람의 미래를 바꾸어 놓을 수도 있습니다.